So hello everyone, thank you for joining us tonight for the next episode of, or this episode of Sajid Asks. So today we have with us Fahad Bhai from SalesArmies, and we will basically go into details about who he is and what he does. And I think it's better that he introduces himself. However, before we do anything, I just want to quickly add that Fahad Bhai used to be a member of hubdhaka, full disclosure, so that there are no surprises. And this is not the reason why I actually have him on this session or episode of Sajid Asks. The only reason I have him is because I also do the startup hangout chat once a month or once every 6 weeks, and in one of the hangout, someone joined, someone I did not know, and Zuhair Name, someone joined, and he talked very highly of Fahad Bhai, right? He said very, very good things, and I was like, oh my god, I didn't even know that he does all this amazing sales stuff. So maybe I should bring him online and have a chat with him, and so that others can, I guess, learn or get connected to him and be mentored by him, or actually take his consultancy service that he also has. So that's one of the reasons why we have him online tonight. But at the same time, I wanted to be very, very frank and full disclosure that he wasn't picked to join me today only because he used to be a member of hubdhaka at one time. Right? It's usually I pick people who are doing amazing stuff, either through entrepreneurship or something that has a positive impact in society. And I think he is one of those people who does fall into that category of helping entrepreneurs grow, having a positive net positive impact in society, especially Dhaka, Bangladesh. So with that. Let's go over to Fahad Bhai. Fahad Bhai, are you there? Yes, Sajid Bhai, I'm here. Thank you for joining us. So I think a lot of people do not know you, so it would be nice for you to share who you are, a little bit about your background, from where you started, what you're doing, and how, and things like that, and probably talk about some of the projects you've worked on. And if you forget, I will remind you. Okay, thank you, Sajid Bhai. I'm truly honored to to join in here because it's such an honor for me. And the thing is আমার personal introduction বলতে আপনি তো আমার নাম বলেই দিলেন সবকিছু, আমি কে, আর আমি basically graduated from Australia, so currently in Bangladesh, আর হচ্ছে গিয়ে যে সেলস আমি আমার অর্গানাইজেশনের নিজে ফাউন্ডার, যেটা আপনি নাম বলেন অলরেডি, যে সেলস আর্মিস। আর আমার এই অর্গানাইজেশনের বার্থ প্লেস হচ্ছে হাবঢাকা। সো আমার যেদিন থেকে আমি অপারেশন শুরু করি সেদিন থেকে আমি হাবঢাকার মেম্বার, বিকজ হচ্ছে গিয়ে যে আমার যে ফার্স্ট যে ক্লায়েন্ট ছিল টেট ফর বাংলাদেশ, যার যে ছেলেটা জুহের আপনাকে আমার কথা বলেছে, তো
ওদের যখন আমি ট্রেন করানো শুরু করি, I didn't have any place, and during that time basically I just came to Bangladesh and didn't know much about how to start a business. Even I was fully unaware of hubdhaka. I think a few years back আমি যখন অস্ট্রেলিয়াতে ছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম উই ওয়ার্ক নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা সিমিলার টু মানে হাবঢাকা। তো আমাকে তখন ওই টেড4 যে সিইও ওই আমাকে বললো যে ফাদ ভাই আপনি অফিস না কেন টেনশন করছেন, মানে হাবঢাকা, ইউ শুড জয়েন হাবঢাকা। তো তখন আউট অফ কিউরিওসিটি আমি দেখলাম যে হোয়াট ইজ হাবঢাকা, এক্সপ্লোরড আ বিট। তো had a wonderful experience in হাবঢাকা। তো ওখান থেকে আমার জার্নি শুরু। তো বাই প্রফেশন আমি একজন সেলস ট্রেনার বলতে পারেন, সেলস মোটিভেটর বলতে পারেন, অ্যান্ড পার্সোনাল মোটিভেটর। মানে আমি বেশ কয়েকটা সেগমেন্টেই কাজ করি। আর হচ্ছে গিয়ে যে সেলস ট্রেনিং প্রোভাইড করা, রিক্রুটিং রাইট সেলস পিপলকে রিক্রুট করা এবং তাদেরকে প্রপারলি ট্রেন আপ করা, কোচিং করা, এটাই মেইনলি আমার হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এট দ্য মোমেন্ট। আর আমার November 21st, if you checked my joining date in Hubdhaka, that was 2016. So 2016 November I started my journey. আর সেলস আর্মিজ এই নামটা দেওয়ার পিছনে এটা আসলে আমি আর আমার ওই যে আমার ফার্স্ট ক্লায়েন্ট উই আর হ্যাভিং এ চ্যাট ইন ধানমন্ডি লেক। তো আমরা আসলে মানে ফাইন্ড আউট করছিলাম ঠিক আছে। আমি অস্ট্রেলিয়াতে সেলসে কাজ করেছি নিয়ারলি 3.5 year. I worked for like one of the biggest energy sector, AGL Energy, then Origin Energy, then I worked for Sydney Morning Herald. So আমি B2B, B2C, different types of sales করেছি, and I never thought of like being a sales trainer, to be very honest with you. So একদিন আসলে আমি I was sharing my like sales experiences with the CEO of টেড4। তো তখন suddenly we found a drawback of his current sales situation. তখন আসলে ও আমাকে বললো যে টু ট্রেন হিজ কারেন্ট এক্সিস্টিং সেলস টিম। তো ওই সময় থেকে আসলে তখন আমরা বললাম ওকে ফাইন, না আমি তো কখনো আসলে কিছু স্টার্ট করিনি, তো ইট উইল বি লাইক দ্য ফার্স্ট বিগিনিং অফ মাই জার্নি, তো কিরকম নামকরণ করা যায়। তো তখন আই কেম আউট উইথ দিস নেম সেলস আর্মিস। কারণ আসলে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে লেটস সে এখন যেহেতু বিপি অনেক গ্রোয়িং, দেখা যাচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং আউটসোর্স হচ্ছে, অনেক কিছু আউটসোর্স হচ্ছে, সো ওয়াই নট সেলস। So I want to grow a team where like we can take the sales responsibility of like any company and help them to succeed. So সেখান থেকে আসলে সেলস আর্মিজ এই নামকরণটা করা হয়। Then we started journey from Hubdhaka, and I really like that place কারণ হচ্ছে যে as of I told you, it's not only you're the CEO of Hubdhaka, but it is like people should know that such place exists. কারণ that was one of the main problem to begin with, and I'm truly like thankful to hubdhaka because hubdhaka helped me to start my journey. আর এই তো এখন কারেন্টলি আমি কাজ করছি অন্যরকম গ্রুপের সাথে। তো আল্লাহর রহমতে এই এক বছরের মধ্যে I worked with like over 23 or 25 if I'm not mistaken with like individuals. So আমি individually coaching করিয়েছি over 23 people কে, and most of them are like doing job as a sales executive. Then টেড4, then another Australian company যাদেরকে আমি হেল্প করেছি to grow in Bangladesh. Then এখন আছি অন্যরকম গ্রুপের সাথে, ওনাদের সাথে একটা প্রজেক্টে কাজ করছি since February 2017 and still working there. তো এই তো মোটামুটি এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। আর এই তো এখন বুঝতেই পারছেন। সো আমার প্ল্যান হচ্ছে যে আসলে মানে আমার আই হ্যাড লাইক লটস অফ অ্যাচিভমেন্টস। বেসিক্যালি আমি যখন সেলস আর্মিজ স্টার্ট করি, ইনিশিয়ালি মাই ইন্টেনশন ওয়াজ টু ট্রেন পিপল অ্যান্ড আর্ন মানি, বাট আই ওয়াজ ফেইলিং কারণ হচ্ছে আমি মানুষকে ক্লায়েন্টকে কল করছি, বাট আই ওয়াজন্ট গেটিং এনাফ ক্লায়েন্ট। দেন আমার একটা ডেইলি হ্যাবিট আছে যে আমি প্রত্যেকদিন আফটার ডিনার আমার ছাদে হাঁটাহাঁটি করি 40 মিনিটস। তো ওই 40 to 45 মিনিটস আমি আমার প্রত্যেক দিনের ফ্ল্যাশব্যাকে যাই যে আমি আজকে কি করলাম, দেন আমার নেক্সট ডে প্ল্যানিং, অ্যান্ড ওই পার্টিকুলার টাইমটা আসলে আমি একদম একাই স্পেন্ড করি। এবং ওই টাইমটাতে দেখা যায় আমি অনেকের সাথে ফোনেও কথা বলি, এবং ডেফিনেটলি আওয়ার কনভারসেশন ইজ রিলেটেড টু সাম সর্ট অফ হেল্পিং কনভারসেশন অর এনিথিং। তো তখন আমি যখন আই ওয়াজ ফেইলিং, আমি তখন দেখলাম যে আসলে আমি কোথায় বেসিক্যালি ল্যাকিংসটা কোথায়। তখন দেখলাম যে আসলে আমার ল্যাকিংস হচ্ছে আমার ইন্টেনশনে। কারণ
আমার ইন্টেনশন ওয়াজ টু আর্ন মানি থ্রু প্রোভাইডিং ট্রেনিং। সো লেটার অন আমি দেখলাম যে ওই টাইমটাতে যখন বাংলাদেশে আসি, আই ওয়াজ টকিং উইথ লাইক সেভারাল ইয়াং পিপল, অ্যান্ড এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য কমন প্রবলেম যে তাদের জব নেই, তারা আনহ্যাপি বা আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। তো ওই পার্টিকুলার ডেতে আমি চিন্তা করলাম যে আমি বেসিকলি বাংলাদেশের ইয়াংরা যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যেটা ফেস করতেছে সেটা রিডিউস করাবো বাই হাউ, সেটা হচ্ছে যে ওদেরকে teach them how to sell. And I believe if anyone knows how to sell, he or she will never like have any problem to find a job. So ওই ইন্টেনশনে যাওয়ার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ, like I'm like getting clients and I'm doing very well. I'm very happy with my current situation. Okay, thank you, Fahad bhai. So yes, actually, I will agree with you on that one. I think sales is the highest paying job in the world. Right. There is no limit to how much you can earn as a sales engineer or sales professional. Because the Right. sky is the limit, right? You know, it's a commission based or whatever. As the more you can sell, the more you get. Right. So I think you have chosen a very good path, and we talked about robots, artificial intelligence, and sales will always be there. Right. As long as you're human, you cannot change it. You always need someone to teach. Achha, so going back, one thing is, can you share how did you get? I know you talked about Australia. Australia থেকে শিখেছেন, but জি। how did you get started in the sales field? I mean, someone who's watching can ask, "Hey, উনি অস্ট্রেলিয়া ছিল আর সেলস এর গুরু হয়ে গেল কিভাবে?" I mean, what have you achieved in Australia? How did you learn? What did you learn? Please আচ্ছা, tell. ওকে ফাইন। আমি তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সো যাওয়ার পরে আই হ্যাড এ পার্ট টাইম জব। সো পার্ট টাইম জবটা সাডেনলি আমার বাসা রিলোকেট করার কারণে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না জবটা কন্টিনিউ করা, বিকজ ডিউরিং দ্যাট টাইম আই ডিডন্ট হ্যাভ এনি কার। আর হচ্ছে গিয়ে যে ইট ওয়াজ লাইক ভেরি ফার ওয়ে দ্যাট পার্ট টাইম জব। তো তখন আসলে ইনিশিয়ালি আমার ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাডজাস্ট করে আই ওয়াজ লুকিং ফর সামথিং। তো সাডেনলি আই ফাউন্ড যে ওখানে সিক.কম, যেটা আই থিঙ্ক বিডি জবস একটা শেয়ার হোল্ডিং করে। তো সিক.কম আমি দেখলাম যে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলস কন্ট্রাক্টর নিচ্ছে। সো আমার এন্টায়ার লাইফে লাইক আই ওয়াজ নেভার বিন ইনটু সেলস। তো আমি তখন ওদেরকে ফোন করলাম। ফোন করার পরে ওদেরকে আই এক্সপ্লেইন মাই সিচুয়েশন এন্ড আই টোল্ড দেম আই রিয়েলি নিড এ জব বিকজ ডিউরিং দ্যাট টাইম আই ওয়াজ রানিং আউট অফ মানি এন্ড আই হ্যাড টু সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি এট দ্য সেম টাইম। তো ওরা আমাকে যেটা বললো যে টু কাম টু দেয়ার অফিস, আমি ওখানে গেলাম, ওর সাথে কথা বললাম, আই হ্যাড এ চ্যাট, এন্ড first thing they told me that I don't need any like qualification to get into that job apart from like my communication skills. So that really surprised me যে wow, মানে মানে আপনি তো অবশ্যই জানেন, আপনি বাইরে থাকেন, যে আমাদের জন্য যারা আমরা লাইক ফরেন পিপল, তো আমাদের জন্য ওখানে গিয়ে একটা ভালো জব পাওয়া। সো আই আস্কড হিম লাইক, তা আমাকে বললো যে আই নিড টু ড্রেস ওয়েল এন্ড আই নিড টু গো এন্ড সি দ্য কাস্টমার এন্ড টু সেল দ্য প্রোডাক্ট। সো আই রিয়েলি লাইকড ইট, এন্ড দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট যে I didn't need any sort of like formal or academic qualification to get into that job. Our pay was very good. সো ওখান থেকে স্টার্টেড মাই জার্নি। আমার কোনো সেলস এর মানে কোনো মেন্টর ছিল না, কোনো কেউই ছিল না। ইভেন আমি তখন আসলে আই নেভার ওয়াচড এনি ভিডিও ইন ইউটিউব লাইক ফর সেলস। তো আমি তখন সেলস স্টার্ট করলাম। ইনিশিয়ালি আমি কাজ করছিলাম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সাথে, লিডিং নিউজ পেপার কোম্পানি ইন অস্ট্রেলিয়া। তো প্রবলেম যেটা হচ্ছিল যে আমার প্রথম 1.5-2 মাসে মানে আই কুডন্ট মেক আ সিঙ্গেল সেল। তো আমি আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি ফ্রাস্ট্রেটেড বিকজ প্রথম 3 মাস ছিল প্রফেশনারি টাইম, and I liked the job, like I could dress well, and like I had some sort of like social status, so I enjoyed that part, but I couldn't make any sales, so আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড যে কি করব বুঝতেছি না। তো সাডেনলি আমি যেটা ফিগার আউট করলাম যে আসলে আমি আমার নিজে থেকে কিছু বলতেছি না ক্লায়েন্টকে। সো আমাকে যে সেলস স্ক্রিপ্টটা দিয়েছে আমি সেটাই শুধু তাদেরকে গিয়ে বলছি। সো আমি তখন ফাইন্ড আউট করলাম যে বেসিক্যালি আই ওয়াজন্ট সেলিং, আই ওয়াজ জাস্ট টেলিং দ্য লাইক স্ক্রিপ্ট হোয়াট ওয়াজ গিভেন টু মি। তো তখন আমি ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নেক্সট 1 সপ্তাহ আমি জবে যাব না, আই নিড টু ট্রেন মাইসেলফ সামহাউ। কারণ আসলে আমি খুবই লো পারফর্মার ছিলাম, যে আমি সিম্পলি কোনো সেলই হচ্ছে না আমার, আর আমার সামনে সবাই সেল করছে, অনেক সেল করছেন, নো ওয়ান ওয়াজ লাইক ইভেন টিচিং মি। তো তখন আমি যেটা করলাম যে আসলে ওদের প্রোডাক্ট নিয়ে অনেক খুব ডিপলি অ্যানালাইসিস করলাম যে এই প্রোডাক্টটা বেসিক্যালি কি, ওদের আপনার হচ্ছে গিয়ে ডিসকাউন্ট কিভাবে ক্লায়েন্ট পেতে পারে, দেন অস্ট্রেলিয়াতে সিনিয়র সিটিজেন যারা তারা হচ্ছে গিয়ে যে অনেক ধরনের বেনিফিট এনজয় করতে পারে,
দেন কম্পিটিটর কারা কারা, দেন অন্যান্য কম্পিটিটরদের সাথে আপনার অ্যানালাইসিসটা করলাম। সো আমি দেন আমার মতো নিজের মতো একটা সেলস স্ক্রিপ্ট আমি মেক করলাম, মেক করে আমি দেন ফুলি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আফটার 1 উইক আমি আবার জয়েন করলাম, দেন আই স্টার্টেড সেলিং অ্যান্ড প্রথম দিনে আমার 3টা সেল হয়ে গেল। তো আমি লাইক ইচ সেল $50 commission, and on top of that I was getting like $18 an hour for working there. So I was very surprised, and I then figured যে হচ্ছে আসলে মেইন ব্যাপার হচ্ছে যে আমি প্রিভিয়াসলি যা করছেন দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি মিস্টেক, কারণ আমাকে একটা পিস অফ ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, তো সেখান থেকেই আসলে আমি জাস্ট ওদেরকে বলছিলাম, বাট আমি নিজের মতো কোনো কিছু ট্রাই করিনি। সো আমি ওদের ফান্ডামেন্টালস ঠিক রেখে আমি যেটা করলাম যে আমার নিজের মতো করে আই ওয়াজ ডেলিভারিং, and then I started scaling up my skill. So I was like top salesman for like few projects, and like after I think 4 to 5 months I become like one of the best salesman. So এই তো এভাবেই আসলে আমার সেলসের অ্যাচিভমেন্ট স্টার্ট হয়। অ্যান্ড ওই সময় আসলে আমি সবসময় ফিগার আউট করতাম, আমি ক্লায়েন্টের সাথে গিয়ে বলতাম যে কেন তারা আমার প্রোডাক্ট পছন্দ করে, বা কেন তারা আমার প্রোডাক্টটা কিনবে, বা তারা কেন কারেন্ট একটা কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করছে। সো এই কোয়েশ্চেন গুলো আমি আগে করতাম না। সো বেসিক্যালি আগে আমি যেটা করতাম, আমার ইন্টেনশন ছিল যে আই হ্যাভ টু মেক আ সেল, বাট ওয়েন আই চেঞ্জ মাই ইন্টেনশন অ্যান্ড আই স্টার্টেড থিঙ্কিং যে I should solve the problem of a client rather than selling my product to them, then things started changing. Very good. Just so that you know, I'm barbar niche takacchi, not because I'm looking at anything else. I'm just taking notes. Ask you questions. I have a pen and a note. I have a pen too, Sajid bhai. By any chance, I mean, just bole dichi je I like to take a lot of notes so that I remember what questions to ask, and so that everyone knows. Right. We usually don't give out any questions, nor do we rehearse. So ki jigesh koro apniও জানেন না, you do not know, right. And I do myself also go. I have some questions listed out, but I take notes based on what you say, and then তার উপরে basis করে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব. Okay, so sure. There will be some surprises for you as well. Just okay, so no problem. Okay, cool. তারপরে হলো যে আপনার just a second. Sure. So that's a very good start, actually. Very good start, and that kind of establishes the authority as credibility. And you have sold, and you are not just Bangladeshe যেটা হয় অনেকেই আছে যে নিজেকে অনেক ক্লেম করে যে I am the superstar of sales, I am the superstar of this and that. Not so it was very good to establish that authority. So going back, I think অনেকেই হয়তো জানে না what is TED for. So can you share what is TED for, so that people can, audiences can actually relate to it, and what you have done actually for them? আচ্ছা, টেডফো বেসিক্যালি ওরা হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই জানেন alibaba.com, যে আলিবাবার কনসেপ্ট ওরা কাজ করছে, ইটস আ গ্লোবাল মার্কেট প্লেস। তো আলিবাবা যেটা আসলে করে যে বিং আ ফরেন কোম্পানি, মেবি হচ্ছে তারা হয়তো বা লেটস সে হচ্ছে গিয়ে আমি ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি যে বরিশালের একটা জায়গা আছে স্বরূপকাঠি, যেখানে আসলে অনেক লেটস সে অনেক পেয়ারা হয়, ঠিক আছে। সো ওদের পেয়ারাটা কিন্তু বাইরে এক্সপোর্ট করা সম্ভব, কিন্তু আলিবাবা বেসিক্যালি জানে না যে ওইখানে সামওয়ান এক্সিস্ট হু হ্যাজ গট লাইক ভেরি গুড প্রোডাক্ট, এন্ড এট দ্য সেম টাইম সেও হয়তো জানে না যে আলিবাবা এক্সিস্ট, বা অল্টারনেটিভলি হাউ টু ইউজ দেয়ার সার্ভিস অর প্রোডাক্ট। তো টেডফো হচ্ছে যে সিমিলারলি আলিবাবার মতো মার্কেট প্লেস, যেখানে দে হেল্প দ্য লোকাল ম্যানুফ্যাকচারার টু এক্সপোর্ট দেয়ার প্রোডাক্ট গ্লোবালি। সো দ্যাট ইজ টেডফো। আর টেডফোকে আমি যেটা হেল্প করেছি, আমি যখন টেডফোর সাথে কথা বলছিলাম, বেসিক্যালি as of I told you, যেটা একটা গ্লোবাল মার্কেট প্লেস, তো এখানে আপনার you need suppliers who can come and join to your like platform so that buyers can find you. তো ওরা ইনিশিয়ালি যেটা করছিল যে they were signing the suppliers for free, but in turn যেটা হচ্ছিল যে যখন আসলে সাপ্লায়ারদের বিভিন্ন সার্ভিস দরকার হচ্ছিল, they were having some sort of issue. তো প্রবলেম যেটা হয়, when you are giving something for free or taking something for free, it's a free distribution, it's not a sales, right? তো আমি তখন ওদেরকে বললাম যে তোমাদের সেলস টিম আছে, বাট তোমরা ফ্রি সাইন আপ করাচ্ছ, সো ইটস নট আ সেলস, ইটস আ ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন, লাইক এ গিফট, সো ইউ ক্যানট ক্লেম ইট অ্যাজ আ সেল। তো তখন আমি ওদেরকে বললাম যে why aren't you like asking them some sort of membership fee, not definitely as high as like alibaba.com or any other foreign company, like anything affordable, so that you guys can come to a like mutual understanding, যেখানে আসলে একটা কমিটমেন্ট ঠিক থাকে। কারণ obviously let's say hubdhaka intention to help the startups, but you cannot offer me any free place, because
you need to like excel your business as well. তো তখন আমি ওদের সেলস পিপলকে ট্রেন করলাম যে আসলে হাউ টু সেল রাদার দ্যান হোয়াট টু সেল, ঠিক আছে? কারণ আমি ওদেরকে দেখালাম যে কিভাবে ভ্যালু প্রপোজিশন করতে হবে, দেন কিভাবে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। দেন দেখা যাচ্ছে সেলসম্যানরা একটা বিজনেস মিটিং করছে, বাট মিটিংটা এক্স্যাক্টলি ওয়্যার ইট স্ট্যান্ডস দে ডোন্ট নো, এন্ড দে ডোন্ট ইভেন নো how to take it to the demo level or to the presentation level. But somehow you are in the presentation level, but you are doing a presentation, but still you are showing, কারণ আপনি আসলে কাস্টমারের নিডস অনুযায়ী ওদের প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছেন না। সো ওদের আমি প্রপোজালে চেঞ্জ আনলাম, দেন প্রেজেন্টেশনে চেঞ্জ আনলাম, দেন ওদের সেলসম্যানদের কমিউনিকেশন স্কিলসে চেঞ্জ আনলাম। সো এভাবে করে আমি ওদেরকে প্রিপেয়ার করলাম আই থিঙ্ক 1.5 months টাইমের মধ্যে। Then they started knocking the suppliers and asked them some sort of membership fee, কারণ এখানে যেহেতু একটা মিনিমাম কমিটমেন্ট থাকা দরকার, and then they started making like paid sales. তো এভাবে করেই ওদের জার্নিটা স্টার্ট হয়, and now they are doing very good. Thank you, very, very good. Actually, it's very good actually, and this is very helpful for people to also know that not only do you have achievements and results in Australia, but you have also achievements and results in Dhaka as well. From the day you started your business, and actually now you mentioned you're working with Onnorakom Group, right? Ji, Onnorakom Group. Okay, great. So one question now, and I think I'm going to put you on the spot to see your sales ability. Okay. Imagine you are the head of sales at hubdhaka. Okay. What would you do and how would you approach it? But advantage is that you were a member of hubdhaka, right? So you understand our business very well. Right. But suppose we just brought you in as a sales consultant or a head of sales at hubdhaka. Now let's সাজিদ ভাই আপনার কথাটা মিউট হয়ে গেছিল, আমি শুনতে পাইনি লাস্ট পার্টটা। Sorry, but suppose you are the consultant or head of sales at how would you approach it, and what would you do differently, or what are your ideas? Very tough question. এখন হচ্ছে যে আমাকে আসলে জানতে হবে যে as a CEO, মানে basically because you own this company, so you have a dream, right? And you have some sort of expectation like from your organization. So আসলে আমাকে জানতে হবে যে আসলে আপনি আমাকে মানে exceptionally কি আমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেন। Based on that I can give you some solution. Okay. I think first of all, grow the sales. So that actually our goal would be growing membership. Okay. Growing the number of community members we have. Okay. Obviously the right members, because I think you also know that going through the process, you know that we are very selective of who we join in our community. Mm-hmm. So we condition, we don't wanna ever change that. That would be part of our DNA, that we want to be very selective of who we allow to join. But with that in mind, obviously if we can grow it by 10% or 20% month over month, yeah, that would be great. Mm-hmm. But what would be your first thing you would tackle? আপনি মনে করেন যে মোটামুটি ছোটখাটো পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছি। আপনি যাচ্ছেন যে ফার্স্ট থিং, মানে আমি আবার একটু কাইন্ডলি বলেন, আপনার কথাটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা, যে আপনি মেম্বারশিপ গ্রোথ কিভাবে করবেন, বা হোয়াট উড বি ইওর প্ল্যান? আচ্ছা, অ্যাজ আ হেড অফ সেলস। আচ্ছা, যেহেতু আপনার টার্গেট হচ্ছে স্টার্টআপ বিজনেস, রাইট? সো স্টার্টআপ বিজনেস অর এনিওয়ান লেটস সে হচ্ছে গিয়ে আপনার কি বলে এটাকে, যে ক্যানট অ্যাফোর্ড এনি অফিস, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইয়োর লাইক টার্গেট ক্লায়েন্টস। এখন আপনি টার্গেট ক্লায়েন্টসকে তো বিভিন্ন ওয়েতেই নিয়ে আসতে পারেন, ঠিক আছে? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গিয়ে যে আপনি ইউ ক্যান ডু সাম মার্কেটিং। লেটস সে হচ্ছে গিয়ে যে স্টার্টআপ বিজনেসের প্রবলেমগুলো নিয়ে ইফ ইউ রাইট সাম সর্ট অফ কন্টেন্ট, যে হোয়াট সর্ট অফ প্রবলেম দে আর ফেসিং অ্যান্ড how like this can be solved, but definitely there will be no sales pitch saying that je hocche je oi advertising e definitely you will have no intention to like ask them to come and join hubdhaka. Then eita ekta kora jete pare. Then you can do some sort of like like events or seminars, so that to let people know what are the benefits and advantages of working in a co-working space. যেমন হচ্ছে যে আমি যখন হাবঢাকাতে যাই, I had like another thing in my mind, যে আমি স্টার্টআপ কোম্পানি এখানে আমি যাচ্ছি, এখানে সবাই স্টার্টআপ কোম্পানি, সো মেবি I can help a startup being a startup, ঠিক আছে? সো
That's another thing you can tell people. Then হচ্ছে selective member যেটা আপনি বলছেন যে you need like minded people. Definitely আপনি এমন কোনো স্টার্টআপ চান না যারা আসলে হচ্ছে আপনার এক্সিস্টিং মেম্বারদের কোনো প্রবলেম হতে পারে। So probably you can do you can like some sort of assessment criteria থাকতে পারে। যেমন এখন যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে মেবি anyone can go and join hubdhaka। সো আপনি যদি ওখানে কাইন্ড অফ মানে ফিল্টারিং প্রসেসে আসতে চান, মেবি মেম্বাররা জয়েন করার আগে দে হ্যাভ টু কাম থ্রু অ্যাসেসমেন্ট, ঠিক আছে? যে তাদের আপনি ওখানে মেন্টালিটি চেক করতে পারেন, দেন ইউ ক্যান চেক হচ্ছে যে তাদের অ্যাপ্রোচ কিরকম or তাদের পাস্ট রেকর্ড কিরকম। সো দ্যাট কুড বি অ্যানাদার থিংস টু ডু। সো এই তো আপনার হচ্ছে গিয়ে যে এরকম বেশ কিছু ওয়েতে করা যেতে পারে। আর সবচেয়ে আমি যেটা মনে করি যে আপনার সার্ভিস ওয়ান অফ দ্য মেইন ফ্যাক্টর, যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভিস, যেহেতু আপনি একটা সার্ভিস প্রোভাইড করছেন ডেফিনেটলি, সো ক্লায়েন্টের সাথে প্রপারলি কমিউনিকেট করে যে লেটস সে হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা মেম্বার হ্যাভিং এন ইস্যু, তার হয়তো বা সেলস এর কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বাট মেবি হি ডাজন্ট নো হাউ টু সলভ ইট, রাইট? সো যদি তাদের প্রবলেমগুলো রেগুলারলি শোনা যায় এবং তাদের কোথায় কোথায় ড্রব্যাক হচ্ছে সেটা যদি জেনে যদি তাকে কোনো অ্যাসিস্ট করা যায়, বা ডেফিনেটলি hubdhaka cannot help them to increase their sale, but maybe networking growth, or তাকে আপনার মেম্বারকে you have to give something that they remember you, or then only you can start building an ecosystem. Let's say আমি কেন রেফার করবো, বিকজ হচ্ছে যে I found some good stuff from ভালো ছিল, হচ্ছে ওখানে ফ্রেন্ড এনভায়রনমেন্ট, লাইক মাইন্ডেড পিপল, আই নেভার হ্যাড এনি প্রবলেম। সো আপনাকে শেয়ার করবো আমার লাইকিংস গুলো। তো আমি আমার লাইকিংস গুলো শেয়ার করতে হলে ডেফিনেটলি আমার প্রবলেম গুলো কাউকে বুঝতে হবে। সো আই থিংক দ্যাট কুড বি আনাদার থিং টু, যে আপনি যদি মেম্বারদেরকে সাইড করা যায় by knowing their problem and helping them to solve that problem, then I think then member will, because আমি রেফারেল ক্লায়েন্টে খুব বিশ্বাস করি, কারণ আমি আসলে আমার যতগুলো ক্লায়েন্ট পেয়েছি সব রেফারেলে, I never done any sort of any single advertising like whatsoever। তো আমি এটা মনে করি যে যেহেতু আপনার এটা একটা কমিউনিটি, মানে লাইক একটা কমিউনিটির মতো, সো আপনার এক্সিস্টিং কমিউনিটিকে ইউ শুড গিভ সামথিং সো দ্যাট দে ব্রিং মোর কমিউনিটি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ক্যান ইউ হিয়ার মি ক্লিয়ারলি? শুনতে পারেন? ইয়েস, ইয়েস, আই ক্যান হিয়ার ক্লিয়ারলি। আচ্ছা, কিন্তু আপনার কথায় কেটে কেটে যাচ্ছিল, সো যে কারণে আমি জাস্ট একটু আগে জিজ্ঞেস করে নিলাম। ইউ আর রাইট অন অ্যাকচুয়ালি। আই গেস আই ক্যান গিভ ইউ আ পাসিং স্কোর অন ইউর sales skills, but just so that we do have an assessment process. We don't tell prospects or people who are applying for membership that we are actually putting through them, but in the background we do that through interviews, through trial date, and our existing members also have a say on whether someone can join or not. Right. Lastly, jeta apnake bolbo je we have asked members to leave. মানে আমাদের এটা কখনো বাধে নাই যে একসাথে। there has been a couple of times যে there were a team who was very disruptive and we've just basically asked them to leave. I mean, এটা কখনো মানে that will never solve us. So yeah, but yes, everyone who is watching, yes, he does seem to know his stuff. He's not just claiming the Australia, but he passed this mini exam. Moving on, Fahad bhai, I think quick question for you. Yes. এটা হলো যে এখানে লিখে রাখছি যে যারা শুনছে কারো যদি সেলসে ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা থাকে, right, what would be your advice for them? I mean, we talked about sales is like limitless, like there is no sky, like sky is the limit, and you can achieve as much as one. এখন তো অনেকে হয়তো ইন্সপায়ার্ড হয়ে হয়তো শুধু বলবে যে আমি সেলস করব। So how would they approach it? কোথা থেকে শিখবে, কি করবে? Because এটা তো আর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় না, right? So obviously, what would be your advice? Where can they do? Where should be the start of their career? Please share. Okay, so the first thing হচ্ছে যে অনেকে মনে করে যে শুধু হার্ড ওয়ার্কিং হলেই সেলস পিপল হওয়া যায়, বাট দ্যাটস নট দ্য সিনারিও, ঠিক আছে? আর মেইন কথা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি স্কাই ইজ দ্য লিমিট, এন্ড আই বিলিভ যে হ্যাঁ, আদার দেন এনি আদার প্রফেশন আপনি বলতে পারেন যে সেলসে আসলে এন্ট্রিটা অনেক ইজি,
and I got that feeling after seeing like BD jobs কারণ আমার আসলে বিজনেসে কিন্তু আসার পেছনে that was another factor যখন আমি BD jobs এ যাই I found the highest number of vacancies like are in sales তো আমার যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে আসলে আমি যদি আমার লাইফের ফ্ল্যাশব্যাকে যাই আমি আমার লাইফের লাস্ট আই থিঙ্ক 4-5 ইয়ার্স ধরে আই এম লাইক মোর সিরিয়াস অ্যাবাউট মাই লাইফ এন্ড দ্য থিং ইজ হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার ইয়ার্সে আই স্পেন্ড লাইক ম্যাক্সিমাম টাইম বিহাইন্ড মাই সেলফ ঠিক আছে সো কেউ যদি সেলসে ক্যারিয়ার করতে যায় আমি তাকে অবশ্যই সাজেস্ট করবো যে মানে আপনার আনক্যাপড কমিশনের ওইটাকে আপনার মানে পুট অ্যাসাইডে রেখে তাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে আসলে একটা ভালো সেলসম্যানের কোয়ালিটি গুলো কি লাইক ডেফিনেটলি তাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে তার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো থাকতে হবে দেন তাকে হচ্ছে কি ডেফিনেটলি হচ্ছে কি মানুষের সাথে কমিটমেন্ট ঠিক রাখতে হবে আই মিন অনেস্টি বলেন দেন হচ্ছে তাকে পাংচুয়াল হতে হবে সো তাকে আগে দেখতে হবে যে একটা আইডিয়াল সেলসম্যানের কোয়ালিটিস কি কি দেন হি নিডস টু রাইট ডাউন হিজ স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেস ওকে then I think they need to match in between then সে যদি মনে করে যে আসলে হ্যাঁ আপনার হচ্ছে গিয়ে তার স্ট্রেংথের সাথে বা তার পজিটিভ সাইডের সাথে একজন পারফেক্ট সেলসম্যানের আপনার হচ্ছে গিয়ে লেটস সে আপনার কি বলে এটাকে যে ভার্চুস গুলো ম্যাচ করে I think then only they should like go into sales otherwise যেমন ফর মি আমি যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাছে যাই they ask me যে হচ্ছে গিয়ে যে how much is your fee I never tell them যে how much is my fee basically I am affordable to everyone because as if I told you my intention is to help that business to grow my intention is not to earn money because if my intention is to earn money then definitely I'm not honest that's what I believe because then I cannot help someone when they are in need so I'm not claiming I'm a very good salesman but I think I'm a very helpful salesman because I help people so otherwise এই ধরনের মাইন্ডসেট না নিয়ে যদি কেউ আসে কোম্পানিতে বা কোনো কোথাও জয়েন করে প্রবলেম যেটা হয় যে সে শুধু তার নিজের বেনিফিট নিজের কমিশনের চিন্তা করবে হি উইল নেভার থিঙ্ক অফ দ্যাট লাইক গ্রোথ অফ দ্যাট কোম্পানি তো আই থিঙ্ক সেলসে কারো আসার আগে অবশ্যই আই থিঙ্ক হি অর শি শুড লাইক থিঙ্ক অ্যাবাউট হিজ অর হার স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস অ্যান্ড দেন ইট টু ম্যাচ ইট with the like ideal of a salesman's virtues and everything then only they should join sales otherwise আমার মনে হয় যে যেটা হবে যে বাংলাদেশ এখন যে কালচারটা চলছে যে ভাই আমার কোনো যোগ্যতা নাই আমি সেলসে ঢুকবো বাট ইটস নট দ্য সিনারিও এবং ভাই আমি অনেক কোথাও চাকরি পাচ্ছি না তাই সেলসে ঢুকবো কারণ আমি শুনেছি যে সেলসে অনেক টাকা আর্ন করা যায় বাট দ্য কোয়েশ্চেন দে শুড আস্ক my abilities is equal to that like money so do I have that capabilities to earn that sort of money or do I really deserve that so I think if they are not honest answering that question I think they wouldn't be able to make a career in sales okay thank you bhai very very helpful I think I even whether you want to be in sales or whether you want to be marketing or IT one thing I will tell you is stress the importance of honesty or being clear and transparent in sales that is like shotcho মানে ভাই মাল নাই তো মাল নাই বলবো যে ভাই টাকা মাল দিচ্ছি তারপর ও ভাই এখনই শেষ হয়ে গেছে এই যে ভুগি যুগি যেটাকে বলে right I think that's it's universal and I think that has been my own experience as well with hubdhaka as well and everywhere else I think being transparent people if someone really wants your product they will wait right যেটা আমরা থেকেও বলি যে অ্যাপলের প্রোডাক্ট কেনার জন্য মানুষ লঞ্চ ডে 3-4 দিন আগে রাস্তার উপর দাঁড়াতে বসে ওয়েট করে যে কেমনে আই উইল বি দ্য ফার্স্ট ফিউ টু বাই সো ইয়া কুল ফাহাদ ভাই তো নেক্সট কোশ্চেন যেটা লিখে রাখছি আচ্ছা what are your suggestion ধরলাম যে আপনি যে বললেন যে SWOT অ্যানালিসিস বা স্ট্রেংথ উইকনেস করতে বললেন যে পার্সোনালিটিতে যে এটা আমার ভিতরে আছে কিনা আমি কি অনেস্ট হতে পারবো কিনা আমি পাংচুয়াল কিনা এটা হলো বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি হতে পারলাম তারপরের ধাপটা কি হবে ওকে তারপরে তার যেটা ধাপ সেটা হচ্ছে তাকে একটা প্রপার মাইন্ডসেটে আসতে হবে হি অর শি শুড নো যে তার রোল এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি ম্যাক্সিমাম সেলস কমপ্লেইন করে যখন আমি ওদেরকে ট্রেন করে যে ভাই কোম্পানির প্রোডাক্ট ভালো না কোম্পানির প্রাইস হাই কোম্পানির এই সমস্যা কোম্পানির ওই সমস্যা সো basically what I believe when you are complaining you are like empowering someone else not you তো যেটা হচ্ছে যে আসলে আমার এরপর যেটা মনে হয় যে once you had taken that step যে okay I'm joining into sales
দেন আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইউ নিড টু ডেভেলপ ইউর স্কিলস। ওকে, সো লেটস সে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম পিপলের যেটা সমস্যা হয় যে তারা অ্যাজ এ সেলস এক্সিকিউটিভ জয়েন করে, এক বছর যাওয়ার পর তারা বসকে কমপ্লেন করে যে স্যার কেন আপনি আমাকে প্রমোশন দিচ্ছেন না, আমি তো এক বছর জয়েন করলাম, কেন ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না। বাট সে আসলে কোম্পানিতে কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারে নাই। সে হয়তো বা আগেও 100 টাকার সেলস আনতো, এক বছর পরেও সে 100 টাকার সেলস আনছে। সো হি অর শি ইজ নট মেকিং এ ডিফারেন্স, রাইট? বাট আমার যদি একটা প্ল্যান থাকে, ওকে ফাইন, আই এম মেকিং $100 ওয়ার্থ অফ সেলস ইন আ মান্থ, and being a manager, or if I want to be, get promoted, then I need to make $150 worth of sales every month. So আমি আজকে লেটস সে আমি এখন হচ্ছে সেপ্টেম্বর আমি $100 সেল করছি। এখন আমার কোম্পানি আমাকে টার্গেট দিচ্ছে, বাট টার্গেট অ্যাচিভ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? হোয়াট আই বিলিভ যে হচ্ছে আমার স্কিলস আর নট এনাফ। সো আই নিড টু কনস্ট্যান্টলি সিট ডাউন উইথ মাই সেলফ, যে কারণ সেলস আমি যেটা মনে করি, আপনি যেটা বললেন যেখানে আসলে কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নেই, বাট আমার ল্যাকিংস কি হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট থেকে। যেমন আমি যেটা করতাম যখন আমি আমার একটা সেল মেক করতাম, এবং স্টিল আমি জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা ওকে ফাইন, আমার কোন কোন সাইটে আপনার কাছে ভালো লেগেছে, বা আমার আর কোথায় কোথায় ইমপ্রুভমেন্ট করা আপনার কাছে দরকার আপনি মনে করেন, দেন আই টেক দ্য ফিডব্যাক। সো আমি আমার ফিডব্যাক অনুযায়ী আই ডু লাইক ইমপ্রুভমেন্ট অন রেগুলার বেসিস। তো আমি যেটা মনে করি যে হ্যাঁ, যদি কেউ প্রথমে স্টেপ সে সেলসে আসলো, দেন আসার পরে they should be, they need to be like very much like dedicated and like honest, because that is the money which is like helping him or like her to feed like herself or himself. So then I think তাদের কন্টিনিউয়াস স্কিল ডেভেলপ করা উচিত। দে শুড এখন তো আসলে ধরেন আমরা যেটা বলি যে ভাই আমার কাছে রিসোর্স নাই, গুগলে ইফ আই এম নট মিস্টেকেন 37 বিলিয়ন বুকস নিয়ে যদি কোনো লাইব্রেরি হয়, সেই সমান ইনফরমেশন পাওয়া যায়। They can explore the knowledge, and সমস্যা হচ্ছে যে তারা ইনফরমেশন দেখছে কিন্তু তারা নলেজ গ্যাদার করছে না, যার কারণে তারা অলওয়েজ দে আর স্টেইং ইন সামওয়্যার, বাট দে আর কমপ্লেনিং দ্য সিচুয়েশন। সো আই থিঙ্ক দে শুড বি লাইক ওয়ার্কিং অন দেয়ার স্কিলস অন রেগুলার বেসিস। কারণ আমি যেটা মনে করি যে একজন সেলসম্যান হচ্ছে একজন ওয়ার্কিং বিজনেস ইউনিট, লাইক বেসিক্যালি যে সে একটা হিমসেলফ আ বিজনেস ইউনিট, অ্যান্ড হি ইজ রেসপন্সিবল ফর হিজ ওন বিজনেস। Very good, very good. So Fahad bhai, and we're towards the end of this whole segment, but basically our next question chilo books to read or books you read Okay. for your own improvement, কি করেন বা সাজেশন দেন সবাই যাতে করে শুরু করতে পারে। আচ্ছা, আমি আসলে যদি কেউ সেলসে আসতে চায় ক্যারিয়ারে, আমি তাকে বলবো যে তার সাইকোলজি নিয়ে পড়া উচিত, ঠিক আছে? কারণ দা ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন হচ্ছে, যেমন আমি ফর এক্সাম্পল যদি আপনাকে বলি যে আমরা আসলে সেলসের টার্মিনোলজির সাথে ইউজ টু না। আমরা একটা অবজেকশনকে মনে করি যে মেবি আমাদেরকে ক্লায়েন্ট ডিনাই করতেছে যে আমার প্রোডাক্ট চাচ্ছে না। সো আমরা অবজেকশন অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে ডিফারেন্স বুঝি না, বিকজ ল্যাক অফ আওয়ার নলেজ। ওয়ারাজ একটা অবজেকশন কিন্তু হচ্ছে বাইং সিগন্যালস, যে আপনি আমাকে বলেন ফাদ ভাই আপনি হাবঢাকা মেম্বার হন, ওকে ফাইন, আমার রুলস হচ্ছে আপনার 3 মাসের টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে। ওকে, সো আমি বললাম যে ভাই আমার কাছে টাকা নাই। তো আপনি যদি ভাবেন ইট ইজ অ্যান অবজেকশন, বাট হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে না এটা হচ্ছে যে সে হয়তো চাচ্ছে না, দেন ইটস রং। সো আমি যেটা মনে করি যে সেলস পিপলদের মেজর প্রবলেম, দে আর নট ইউজ টু উইথ দিস টার্মিনোলজি, যে আসলে আমার কোনটা অবজেকশন, আমার কোনটা হচ্ছে কন্ডিশন। কন্ডিশন হচ্ছে যেটা আমাকে ব্যারিয়ার দিচ্ছে, না ভাই দিস ইজ লাইক বুলশিট, লাইক আই এম নট ডুইং দিস, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। সো আমি যেটা বলবো যে তারা যদি সেলসে ভালো করতে চায়, বই যদি পড়তে চায়, দেন আমি একটা বই পড়েছি স্পিন সেলিং বাই নেইল গ্র্যাহাম। ইটস আ ভেরি গুড বুক, স্পিন সেলিং। সেখানে যেটা ওরা করে যে ওরা আসলে প্রবলেম ফাইন্ডিংসটা বের করার চেষ্টা করে, যে দেন প্রবলেমটাকে আপনার হচ্ছে সলিউশনের জন্য ট্রাই করে। স্পিন সেলিং ইজ আ ভেরি গুড বুক। আর সাইকোলজি নিয়ে যেটা আমি বললাম যে ইনফ্লুয়েন্স নামে একটা বই আছে, দে ক্যান রিড দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স। কারণ সাইকোলজিটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে লেটস সে আমি যখন আপনাকে বললাম যে ভাই আমার কাছে টাকা নাই মেম্বারশিপের জন্য, ওয়েন আই ভার্বালাইজ সামথিং, আমি কিন্তু ইনিশিয়ালি আই সিক ফর ইনফরমেশন টু জাস্টিফাই মাই অপিনিয়ন। হ্যাঁ, এখন সেলস পিপল শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, যে আসলে আমি যখন কোনো কথা বলছি এটার ইম্প্যাক্টটা আমার উপর আমি কিভাবে করছি, বা আমি আমার কিভাবে অপিনিয়নকে জাস্টিফাই করছি। That's why I should know like how psychology works. So psychological books পড়া আমার মনে হয় যে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। I read like lots of psychological books. Influence আমি পড়েছি, it's a very good book. Then হচ্ছে গিয়ে যে আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়তে পারে, যে আমাদের ব্রেন হাউ ইট ফাংশনস। কারণ
যেটা যেটা হয় যে আমাদের বডির আই থিঙ্ক 2% হচ্ছে ব্রেন সাইজ, বাট আমাদের টোটাল ফাংশন হচ্ছে 20% রান বাই ব্রেন, ঠিক আছে? So if we train the brain, then we can like skill ourselves and we can like do something good. So I think emotional intelligence আপনার আমি যেটা পড়েছিলাম যে রিফ্লেক্সিভ ব্রেন কিভাবে কাজ করে, যে আমরা কিভাবে ডিসিশন মেক করি। দেন আমি আরেকটা বই পড়েছি থিঙ্কিং ফাস্ট অ্যান্ড স্লো, দ্যাটস আ ভেরি গুড বুক, সাইকোলজিক্যাল বুকস। তো আমি যেটা মনে করি যে আসলে সেলস পিপল শুধু রুল অফ ক্লোজিং, কিভাবে আমি ক্লোজিং করবো এগুলো না পড়ে, কারণ সেলসে আপনি যাই বলেন, বিজনেস টু বিজনেস বলেন, বিজনেস টু লাইক ক্লায়েন্ট বলেন, যেটাই বলেন না কেন, এন্ড অফ দ্য ডে ইটস আ হিউম্যান টু হিউম্যান ইন্টারাকশনস, ঠিক আছে? So you should read humans, then only you can succeed in sales. So if you don't know how to read a human being, then you will never be successful in sales. Maybe you can make sales, but I don't think so in the long run. You can go to somewhere where you can understand how people think. So আমার সাজেশন হচ্ছে যে সাইকোলজি বই পড়া, দেন সেলস এর টিপস এন্ড টেকনিক্স। আমি ও ধরনের বই কখনো খুব একটা পড়ি না, একটা কারণেই পড়ি না, কারণ হচ্ছে যে আমি সবসময় আমার ইউনিকনেসটাকে ফাইন্ড করার ট্রাই করি, এন্ড আই ট্রাই টু ইউজ দ্যাট টু মেক সেল। সো আমি মনে করি যে যেমন থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ, দ্যাট বুক লাইক চেঞ্জ মাই ভিউ পয়েন্ট। থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ, ইটস এ ভেরি গুড বুক, দে ক্যান রিড ইট। সো কিছু সেলফ হেল্প বুকস পড়তে পারে টু ফর লাইক সেলফ মোটিভেশন, দেন সাইকোলজিক্যাল বুকস পড়তে পারে, দেন আই থিঙ্ক ব্রেইন ফাংশন নিয়ে পড়তে পারে, আপনি যেটা বললেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়তে পারে। সো আই থিঙ্ক দিজ আর দ্য লাইক, তারা যদি এগুলোতে মাস্টারি করতে পারে, দেন আই থিঙ্ক দে উইল বি লাইক definitely successful in sales, maybe not in the short run but definitely in the long term. Okay, and just to add to that, I have read some of the books that you have mentioned. Okay. So Think and Grow Rich, Thinking Fast and Slow, Influence, and actually the author of the Influence, Robert Cialdini, has a new book, Persuasion, that is also very good. So I think again I will give you another pass mark that last person that you are on the right track. So in a way, it's good. Very good. Acha, Fahad bhai, last question before we go on. Maybe you can ask me questions if you have anything, because I usually do end up asking questions, but I think I want to change this format. We don't take any questions from the audience just because we don't have that set up to look at the feed, read and ask you this question, because it will become very lengthy and then people will lose interest. But last question, do you have any training institute or plans to start any training institute? So that anyone like I would join, right? There is no limit to personal development, no limit to improvement. So acha naki ba keu jodi join korte chahe, have you started or thought about it? আমি like I'm planning to become a member of hubdhaka again. So আমি ভাবছি যে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে 2018 থেকে মানে ফুললি অপারেশনাল মানে করার জন্য। আর আমি এখন তো মানে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে। সো আমি আসলে একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মানে আই হ্যাভ এ প্ল্যান, এন্ড আমি ফুললি অপারেশনাল করতে চাচ্ছি 2018 থেকে। And my plan is to help those people who is looking for just a second chance to get on back that track, ঠিক আছে? So let's say হচ্ছে অনেক deprived ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে ছেলেপেলেরা জব পাচ্ছে না। সো আমি ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন করতে চাই, and I want to help those people because my intention is to reduce the unemployment rate, teaching them how to sell. End of the day, even if they cannot get a job, at least they know how to sell their own product whenever they will start their own business. So আমার হচ্ছে যে I'm planning to join hubdhaka again, কারণ probably I'll be like doing like one-to-one coaching from I think after October. So yeah, that's yes, if anyone wants to join, my door is always open, and like I'm very like I try to like help people because I was reading a book, and on that book I found as a like good human being you should have like 3 contributions: personal contribution, career contribution, and social contribution. So at this stage of my life I'm working on social contribution. That's why কিছুদিন আগে একজন আমাকে বলছিল যে ফাদ ভাই আপনি যে ট্রেনিং করান and the amount you are getting is very less, so why you are doing this, মানে why you are not putting a benchmark for your training? And I told them listen, I don't work for money. Definitely need money, but my intention is to help people, because if I can help someone to grow, then probably in my next training they will be like have more money to afford me or to
to pay me, so why not doing that first and then take the money? তো আসলে এই তো আমি আসলে বিগের ইন্টেনশনে কাজ করতে চাই, কারণ আমাদের লাইফের সবাই আমরা যখন উইল বি ইন আওয়ার 60s or 70s, আমরা আমাদের লাইফে লুক ব্যাক করি, কারণ আমি দেখেছি অনেক পিপলকে যে I wasn't practicing Muslim before, but now I'm a like very practicing Muslim. So আমি যেটা সবসময় করি যে আমার নামাজ পড়া আমার ভিউ পয়েন্ট চেঞ্জ করেছে। সো এটা আসলে I have like respect to all other religion, because our best he's a Colombian guy, and we share everything. So he's a Christian, and like we never had any sort of like conspiracy between us. But আমি যেটা মনে করি যে আসলে আমাদের প্রকৃতির নিয়মের সাথে নিজেদেরকে আসতে হবে। Like if I'm not loyal to my creator, then I'm not loyal to anyone, right? So after being loyal to my creator, my life also has changed. So আমি যেটা বলবো যে আমার ইন্টেনশন হচ্ছে গিয়ে যে কিছু রিয়েল পিপলকে হেল্প করা, কারণ আমার ট্রেনিং এ আমি আমার অনেক ছেলে লাইফ স্টোরি শুনি যে তারা একবেলা হচ্ছে গিয়ে আমাকে দিন আমার ছেলে ছিল, ইজ আ ভেরি লাইক স্মার্ট গাই, আমাকে বলছিল যে আমি ওকে বললাম যে তোমার লাইফের সবচেয়ে ক্রুশিয়াল মোমেন্ট কি, তো আমাকে বললো যে ওর ফাদার মানে হি ওয়াজ আনএবল টু লাইক প্রোভাইড 3 meals ইন আ ডে। সো ওরা কাঁঠালের হচ্ছে গিয়ে আপনার ছোট কাঁঠালগুলো সিদ্ধ করে খেত একবেলা আপনার ভাতের মার খেত এবং একবেলা ভাত খেত। সো দ্যাট রিয়েলি টাচেস মি, লাইক we are extremely privileged, but আমাদের সোসাইটিতে আসলে অনেক ছেলেপেলে আছে যারা জীবনে একটা চান্সেস চাচ্ছে, maybe they cannot afford an expensive trainer, but I want to reach to them and I want to help them, because হচ্ছে গিয়ে যে আমি যেটা বিলিভ করি যে together we can grow. If I am not helping to that person, যেটা হবে যে আমাদের people রিচ থাকবে এবং সারা জীবন শুধু 5% people আপনার কর্পোরেট জব হোল্ড করবে, বাট আদার পিপল যারা আসলে রিয়েলি কিছু ডিজার্ভ করে তাদেরকে আমি কিছু দিতে চাই। দ্যাটস ওয়াই আমার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন আপনার ভার্চুয়ালি বলেন আর ফিজিক্যালি বলেন যেভাবে এক্সিস্ট করুক, মানে আই এম অলওয়েজ লাইক অ্যাভেলেবল টু পিপল ডিউরিং মাই ফ্রি টাইম, and because as of I told you, I'm affordable to people. If anyone come to say, hey Fahad, I have like only 5 taka to pay you, still I'll be teaching him or her like the same thing if someone pays me 5 lakhs. So that doesn't change any difference, or that doesn't make any difference. So that's why obviously when anyone can join to my SalesArmies or SalesArmies, they can find me on Facebook, or definitely যে আমার any contact details if I provide, if it's helpful for them, like I'm always available like during my free time. Sure, thank you. So yes, I think same আপনার মতো আমিও একসাথে একমত। সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে হাবঢাকা করে আমি কয় টাকা বানাতে পারি। I think it hopefully, or maybe not. I didn't start hubdhaka to make a lot of money. Right. Hubdhaka was started to basically help Bangladesh transition from labor economy to knowledge economy. Right. I think one of our biggest pain point, যেটা বলবো যে how we lose most of our members is because they grow too fast and move out of hubdhaka. Right. যেমন আপনি মুভ আউট করছেন, আমি জানি না আপনার মতো অনেকেই আসে যে তারা 6 থেকে 7 মাসের মাথায় they move out because they grow too much. In a way it's good and in a way it's bad as well, because we see the success, but at the same time the sad part is that we lose members, right? We lose people like you. আমি জানি না আপনি কি আমাকে খুশি করার জন্য বলতেছেন কিনা যে you want to become a member. However, আমি আপনি যেটা বলবো আসলে হচ্ছে যে আমি যেটা মনে করি আসলে, সরি ফর ইন্টারাপ্টিং ইউ, যে আসলে যেটা হয় যে আমি যে প্রবলেমটা দেখেছি আমাদের দেশের এন্টারপ্রেনারদের মধ্যে, যে তারা যখন স্টার্ট করে very frustrated, need a place. Once they get the place, they started like generating revenue, and once they generate like a little bit revenue, তখন তারা যেটা চিন্তা করে তারা খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় যে wow, we are earning money, so now we should take an office, now we should take this, we should take that. So আমার যেটা মনে হয় যে rather than their like core business intention, they focus on something else. So that could be another reason for moving out. আর আমার জন্য মুভিং আউটটা ছিল যে I had to leave Bangladesh. So the thing is, I always enjoyed being in hubdhaka. আমাকে অনেক ক্লায়েন্ট বলছে ভাই you need separate office, separate training center, but আসলে আমি যেটা মনে করি my knowledge is everything. আমি as an entrepreneur বলেন, what I am delivering is more important than like other factors. So but as of I told you যে আমি আপনাকে এখনো বলবো যে I am extremely thankful to hubdhaka. যেমন লাস্ট দিন আমি যখন আপনাকে মিট করতে যাই, আমি যখন লিফটে উঠে আমি একটা ছবি তুলেছিলাম আপনার 9 এর পাশে hubdhaka লেখা, because
every time I go to hubdhaka, I feel like this is the birthplace of my like organization, and hubdhaka really helped me to start something. আর আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা যে আসলে এই এক্সাইটমেন্ট থেকে যদি আমরা বের হই, আমরা যদি কোর ইন্টেনশন নিয়ে কাজ করতে পারি যে আসলে আমি আমাকে কোথায় দেখতে চাই, রাদার দ্যান 6 মাস পরে আমি চলে গেলাম একটা অফিস নিয়ে গেলাম, and I start putting burden on me and I get distracted. So I think যদি এখন another reason হতে পারে যে মেবি যদি তাদের কিছু আপনার পার্সোনাল নিডস থাকে, যে যেমন আমার একটা নিডস ছিল যে আই নিডেড আ পার্সোনাল অলওয়েজ, কারণ হচ্ছে আমার কনসাল্টিং এর আমার দরকার ছিল। সো মেবি হয়তো বা তাদের কিছু পার্সোনাল নিড মিট না করার জন্য তারা মুভ করতে পারে। সো আই থিঙ্ক দেয়ার কুড বি লাইক সেভারাল রিজন, বাট আই অলওয়েজ লাইক হাইলি রেকমেন্ড টু এভরিওয়ান টু হবঢাকা। আর আমার জয়েন করার পিছনে ওয়ান অফ দ্য মেইন যেটা রিজন যে আসলে আই থিঙ্ক আমার আসলে যা যা দরকার সেটা হবঢাকা ক্যান প্রোভাইড মি। সো অ্যান্ড আই ফিল, আমি যখন হবঢাকায় যাই যে আই ফিল সামথিং ডিফারেন্ট ইনসাইড মি। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম জয়েনিং অ্যাগেন। You're most welcome, and please, I mean, by the way, and anyone else, Jara watch, this is not by any chance to make a case for a sale for hubdhaka membership, nor do I want you to. I mean, because our social mission matches, our Right. social contribution are on the same length. If you ever want to start your training institute, or if you ever want to do training to a segment, you don't have to become a member. I have always been like, we do a lot of free events. Okay. Because our criteria is very simple. I mean, and again, it's not a promotion, but it's becoming a promotion of hubdhaka. Right. That if it's a net positive impact, if that event or if that seminar will have a positive impact on Bangladesh, right? Then yes, you can host it. We will sponsor or support you. So এটা মনে করি না যে আমি যদি হবঢাকা মেম্বারশিপে তাহলে আমি কনফারেন্স ইউজ করতে পারবো বা সেমিনার করতে পারবো। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু কাম এন্ড ডু ইট। ইউ প্রবলি হ্যাভ টু ডু ইট ডিউরিং লাইক ফ্রাইডে অর স্যাটারডে। রাইট। মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি ডোন্ট বিকাম আ মেম্বার জাস্ট বিকজ আপনি ট্রেনিং করাবেন। ট্রেনিং করাতে চাইলে আই উইল অলওয়েজ ওপেন দ্য ডোর, এবং আমরা ইভেন্টও করি এই কারণে। হ্যাঁ, বাট তখন আমার কন্ডিশন হবে যে ইউ ক্যানট চার্জ পার্টিসিপেন্টস, রাইট, এন্ড ইভেন ইফ ইউ চার্জ ইট হ্যাজ টু বি মিনিমাম। রাইট। মেকিং ইভেন্ট, if it's a revenue generating, profit generating, then we have to charge you. That's my rule. Right. যে আপনি চার্জ করেন যে আপনি এখান থেকে ব্যবসা করবেন না, আপনি আমাদের কাছে ফি দিবেন না, আপনি ফি দেন, আমরাও ফি দিচ্ছি। রাইট। কিছু কস্ট আছে, ফটোগ্রাফি করতে হবে, খাবার দাবার দিতে হবে, ওটার জন্য কস্ট কভার করার জন্য কিছু টাকা নেব, দেন উই উইল স্টিল প্রোভাইড ইট টু ইউ ফর ফ্রি। আরেকটা জিনিস যেটা আমি আপনাদের বলতেছিলাম এবং আমি লিখতেছিলাম, এটা দেখতে পারেন কিনা জানি না, রিস্ক ইজ অলওয়েজ বেটার দেন রিগ্রেট। রাইট, রাইট। always better than regret. এবং অনেকে এটা করে, যখন আপনি মনে করেন 60 বছর 70 বছর হবে, তখন 30 বছর বয়সে যদি একটু চেষ্টা করতাম, রাইট, ওটা যদি করতাম। সো that's why I was writing it down on color. The other bad habit I have is I keep a lot of these pens, right, in the world with all these pens color. So I was writing it down as you were talking. The risk is better than regret. But anyway, Fahad bhai, it was any questions, anything you want to ask me? No, Sajid bhai. But I really want to know, thank you. I know it's late for you at night, but I really wanted to host this session. I wanted everyone else in Dhaka, as well as people following our page, that to know that what an amazing resource, mentor, sales resource is there in Dhaka, that they can follow, learn, hopefully they find some inspiration, they find a way to build a career, and they're not alone. They have a leader or a mentor in amongst us, and hopefully people pay attention and not keep complaining যে ভাই চাকরি নাই. So Fahad bhai, thank you very much for your time. It was great talking. Welcome Sajid bhai, and thanks a lot for bringing on board. I really appreciate your help. You're most welcome. And again, like I said, if you do ever want to do an event or a seminar or a workshop, the door is open. Just knock us, okay? Sure, Sajid bhai. Khuda Hafiz. Thank you.